So far we have come here to the 60th meditation of Osho Vijnana by Rabba, Shiva Sutra Tantra Meditation 60. Objects and desires. Objects and desires. Objects means what? All type of things, greed and everything. Desires means what? You want to have everything. So all kind of negative things exist in me as in others. I also have, others also have. First you have to accept. So accepting, let them be transformed. By accepting, you change into a new person. Objects and desires exist in me as in others. So accepting, let them be transformed. So this is meditation what you are going to see today. See, my dear friends, what you do is, if I get angry, it is accepted. Okay. If others get angry, what do I say? That fellow is a mad fellow. So generally you rationalize yourself. What your anger is, right. Others, if they get angry, it is wrong. You may be a husband, she may be a wife. You always think, I can be angry, she should not be angry, because I am angry so that I can change her, so that she will be a better person. So I am punishing her so that she can be a good person. She also thinks like that. That you are not ready to accept. So if you think yourself, what you do, what your anger is right and what others' anger is wrong, then it is a sort of perversion. What do you mean by perversion? The mind is polluted. So what you have to do? There is one master called Suzuki, a Zen master. So they came and asked, the disciples came and asked to Zen master, Master, what do you think about your master? What is speciality about your master? Then the Zen master told, my master is a person having an ordinary mind. Ordinary, he behaves ordinarily. The ordinary mind which he adapts is an exceptional, extraordinary thing. So once you understand your mind is ordinary, then you become an extraordinary person. When you understand your mind is ordinary, you become extraordinary. What do you mean by extraordinary? Ordinary means what? I have anger, he also will have anger. I have the desire, he also will have desire. That fellow killed, I also have the feeling of killing. He loves, I also love. So when you understand the concept that same desire is there for him and me also, then it is called ordinary mind. Suppose if you say, whatever I do is good, whatever others do is wrong, then this mind is called what mind? Exceptional mind. Exceptional mind, right? Exceptional means what? Different. I am different. When you say yourself you are different, your mind is different, then you are not extraordinary. You think yourself extraordinary, then that is a disease. You can call it as a disease. So Jesus Christ, what did he say? What did he say? Don't do to others what you don't want to be done to you. You are able to understand? Don't do to others what you don't want to be done to yourself. So here, double standards it is called. What is double standard?
One standard for me, one standard for them. I can be angry, you should not be angry. I can be greedy, you cannot be greedy. I can have the sex feelings, you should not have the sex feelings. My sex is called love and your love is called sex. So when you differentiate and you think that you are something different, then it is called a diseased mind. So coming here, you take a country like India, a country. We keep on spending a lot of money for what? Atomic bombs, defense, strengthening our army, navy and air force, our military. We want to spend a lot of money. We keep on spending the money. Then what does our Prime Minister say? We are spending money for what purpose? For defense. He says for defense. We are not going to attack China. We are not going to attack Pakistan. We are not going to attack anybody. We are spending money for defense. China also says that same thing. China says we are spending money buying rocket, helicopter, aeroplanes for what purpose? Just for defense. Pakistan also says the same thing, for defense. Then why the reason for war? Then who is the aggressor? Aggressor means what? Fellow who starts the fight, who sends the military. And who is the aggressor? Everybody are saying that they are spending money for defense. And who is the aggressor? You take the history. World War I has happened, II has happened. Then in Iraq a war has happened, in Afghanistan war has happened. Now Syria there is going to happen, a war is going to happen. You take Iraq war, right? America launched a war against Iraq, Saddam Hussein. Suppose in that war, Saddam Hussein has won, what would have happened? Now Saddam Hussein is dead, so he is considered to be an aggressor. Here the defeated person is called aggressor always, because why? They cannot write history, they cannot become victorious. In World War II, Hitler was defeated. So Hitler was considered to be an aggressor. He is a very dangerous person. It is good that we have killed him. Who said? Roosevelt is saying, Churchill is saying, British Prime Minister Churchill and Roosevelt, American President, that time, World War II. What do they say? What did they say? They said, we have killed the aggressor, Hitler. Hitler is bad for humanity. Suppose in that World War II, Hitler has won. What he would have told? We have destroyed Americans, we have destroyed Russians, we have destroyed Britishers, because Britishers were capturing all around the world. Americans are dangerous persons. Roosevelt was, this Russia is a dangerous country. So we would have accepted Hitler. History would have changed. Suppose Saddam Hussein had won the war, what would have happened? He would have said, America is an aggressor. Now America says, it's good that we have eliminated and killed whom? Saddam Hussein. So this pattern of double standards. So whoever loses are considered to be aggressors in the history. So my dear friends, when I think whatever I do is good, what others are doing is bad, I want to change others, then what type of mind I have? Political mind. You see politicians, what do? Do this, do that. Everybody should obey, everybody should have a law. I have to change this, I have to do some revolutions. Economy, I will do a revolution. Some organizations are there, they say Tamila, Telugu, Telangana. All those things they try to say that others are wrong and what I am doing is right. I want to change the whole society. So what happens? He becomes a political mind. So lot of religious leaders, prophets has come, politicians has come, movements has come. What are the movements? Can you say? In Tamil Nadu you can say one movement. Thika, Dravida Kalakam, isn't it? Movement, one movement has come. Congress as a movement has come. And DMK as a movement, ADMK has come.
and BJP has come. So different movements have come to change the world, but the world has not changed. Still poverty is there, still criminals are there, still the war is going on, everything is going on. They think they can change. That is called political mind. A religious mind means what? Something happens in the society. What happens? One fellow raped, 5 of them raped a girl. One man became I don't know, whatever it is, he belongs to India, Muhammaduddin or something. He was arrested before 2 days, isn't it? He has planted bombs. He's a young man of 32 years old. If a religious mind, what it will say, it won't condemn him. It won't condemn him. Because a fellow who is doing a murder, before 10 minutes he wouldn't have thought he would murder. Suddenly he took a knife and started killing. A rapist, suddenly he started raping a girl when he found the girl. So a religious mind will say, okay, that he won't condemn him. He will think whether I have that same sexual feelings. If opportunity is there, if some circumstance is there, will I do the same thing? Okay, he has done murder. Suppose if same thing happened, will I do the murder? Suppose somebody is not giving, your relation is not giving your property, they have taken away the property, and what you think is, what you do is wrong, what others done is wrong, and what you do is right. So you take the knife and kill. So the seed is inside you. The seed means what? To kill others, that potential is there with you. So how can you condemn others? You cannot condemn others. So here, a religious mind and a political mind. A political mind always want to do what? Change others. A religious mind means what? It will never condemn. Something happened, it will compare and see whether I have also have the same feeling inside me. So how to bring it? How to change it? So acceptance is always good. What is acceptance? Acceptance means what? If I have some feeling, if I have that sexual feelings, if I have some hatred, if I have the anger, if I have the frustration, if I have the disappointment, if I have the lust feelings, I should accept. If I say no, I am not such a person, I am not a greedy person, even though greed is there. I am not a jealous person, even though jealousy is there. I am not a frustrated person, even though frustration is there. I am not a killer, even though killer instinct is there with you. And once you are not accepting, it becomes a suppression. Suppression means what? You suppress. And the suppression will go and get stocked in your unconsciousness. What is unconsciousness? What is consciousness and what is unconsciousness? Consciousness is you are aware. Unconsciousness means it is hidden inside you. When time comes, it will come like a bomb. So you say, I am not a hated person, I am a loving person, I am a nice person, I am a decent person. So when negatives are there and when you don't accept, it gets suppressed inside your unconscious state. See, for murder, for anger, for greed, it is all comes without your knowledge. The basic requirement is you wouldn't be understanding, you wouldn't be knowing, you wouldn't be accepting. Suddenly it comes. So when you are aware, yes, I have these type of negativities. Negativities means what? All the minus points. When you agree with that, when you agree, when you accept that, then it will come to the surface, come up. Yes, I have greed, I have jealousy, I have frustration, I have shyness, I have anger, I am possessive, I am jealous, I am very, very sexual. So all the feelings, once you accept, it all comes up to the surface. Anything which comes up to the surface, you can push it out.
it goes away. Because you are aware of your weakness. You are clear about your weakness. You can understand your weakness. This is the weakness. Once you understand the weakness, that weakness can be pushed out. Because, see, anger is like fire. You know fire. You know poison. When you know about poison, will you drink? When you know about fire, will you put your hand? You know, if you put your hand on the flame, what will happen? Your fingers will be burnt. You know, if you take poison, what will happen? You will die. Suppose if you don't know that is poison. Suppose if you don't know that is fire. If you don't know, if you are not aware, then what happens? You take little bottle, okay, only a few drops. What is there? Just you drink it off. If you don't know about that. If you know, you won't touch. If you know that you have the greed, if you know you have the jealousy, if you know you have the lust, if you are aware of that, then you won't use it. Then what happens? It goes away. You know that is danger, so it goes away. But when you are not aware, it is inside you, hidden inside you. When you are not accepting, I have those type of feelings, then what happens? It comes out. Just like without knowing poison you are drinking, without knowing it is fire you are putting in your hand, it will come out. So acceptance is best. See, one fellow is able to kill 2 or 3 of them. He is a man. The same tendency is there inside you. It is also there inside you. Something happens, you also will take a knife. You also will take a gun and go and kill. One fellow is raping. A man is raping. You also have that sexual instinct inside you. You also may do that. So religious mind is a mind, something happens to anybody, somebody has done anything, immediately you will just say, okay, that boy, that man or woman has done that. Do I also have that feeling? You won't condemn him. So you compare and you try to bring out. Then after that what happened? When you don't compare, when you don't condemn means what? Shouting at him or cursing at him. When you don't condemn, then it becomes compassion. Compassion means what? A deep, good feeling on towards him. Then the whole humanity, I see my face through you. He becomes my mirror. He becomes my mirror, because whatever the same feeling, he also has the same feelings. Whatever the feeling I have, you also have the same feeling. See, I go to temple. A village girl, you take in a village, a girl plucks a flower, goes to a temple. Not temple, you can say one small statue is kept under a tree, Vinayaka temple. She puts the flower there. You take Pope, he is in Rome, in Italy. He does all the sermons. He also prays to God. That girl also prays to God. What is the difference? Both are same. No difference at all. You take the richest person in India, one Mr. Ambani. He has the desire to have 1 lakh crore. 1 lakh crore. You take a villager or ordinary one auto driver somewhere in a town. That fellow wants to save 1000 rupees in this month. Both have the same type of feeling, isn't it? Only the degrees varies. Degree varies. Jealousy. If somebody has become top, one rich fellow becomes jealous. Same thing that fellow also. See, a rich man's wife, his wife speaks to somebody, the rich man becomes jealous. A poor man in a hut, he sees his lover speaking to somebody, he also feels jealous. Both the jealous are same, isn't it? So all the feelings are same. All the feelings are same between everybody, all the human being. The hunger, you know. When Bill Gates feels hungry, what happens? He wants to go out, he goes to a star hotel and eats. A poor man feels hungry.
he goes to a roadside shop and eat burrata. The feeling of hunger is same, isn't it? So all the feelings are the same between all the human beings, amongst all the human beings. So once you understand and don't compare, don't condemn, then the condemn changes into compassion. So I see myself in your face. You become mirror of me. So I see everybody the same. So this is philosophy, what it is all about here. Dear friends, once again, suppose, what do you mean by greed? Greed, you want everything, you want everything. Whatever it is given to you, you won't be satisfied. The greed feeling is there with everybody. If I say I'm not greedy, if you say I am not greedy, but if you have the greed feelings, you are trying to suppress it. It goes to your unconscious level and suddenly it comes. It happens everywhere. See, in Indian politics, nowadays the bribes has grown to an extent of 1 lakh crore, 2 lakh crore. The bribe amount, the politicians are taking the bribe amount of what? 1 lakh crore, 2 lakh crore. Okay. If the politician is there, if I get the news, if I condemn him, what he has done is wrong, then what happens? And if I see, if a religious mind is there, I will think whether I also have the same greediness. Whether I also have the same greediness. Suppose I become a politician, won't I get a single money as a bribe? Won't I get a lakh rupee as a bribe? So I just think about myself, I compare. If I am in this position, then you won't be able to condemn him. Because you also have that seed. When he can do, why can't you do? You also becoming politician. See, all the history of India from 1947, so many politicians have come. They told what? They will remove corruption. Who has removed the corruption? The corruption is growing day by day. Almost everybody is getting corrupted. Politicians, bureaucrats, everybody are getting the corruption. See, greed means what? Suppose God says, somebody says to you, you give away all the money you have 10 crores, give away all the money, then I will give you place in heaven. Place in heaven. If you want to have a place in heaven, give away all your property, 10 crore property. 10 crore property is a greed. You are having the 10 crore rupee. If you leave that, you can get heaven. What you do? You leave it and go to, because heaven is better. Heaven is more greed. Here what they say, people will say, he is giving away 10 crore rupees because he is not greed. He is renouncing. Renouncing means what? He is just leaving it to poor people and he is going. But that greed, this greed is a super greed. What this greed? More greed. What is the greed? What is the next step? He wants to go for heaven. So he is sacrificing something for something bigger. So his greed has not gone. Only thing it has changed to double. See, if I am a violent person, I cannot straight away go in for non-violence, because that violence will always be there. Even if I become a non-violent, I will do all the things in a violent manner in non-violent. So accept that violence is there and the violence will evaporate. Accept the greed is there, the greed will go away, because knowingly you will never do wrong thing. Knowingly. When you know it is a poison, you won't drink the poison. When you know it is a fire, you won't touch the fire. When you know it is a what? If you take that food, see, if all the drunkards are there, you tell all the drunkards, tomorrow let there be an announcement. If you drink a quarter, you will die the next day. Nobody will drink. They know by drinking they can survive for 30 or 40 years or 20 years or 30 years. It is made of fruit juice, mango, or vodka is made of mango, vodka is made of apple, wine is made of grape, and all the alcohol, methanol, sugarcane, molasses,
juice is connected. So you won't die immediately. Suppose if you say tomorrow announce, go to liquor shop, if you buy a liquor and drink, tomorrow you are going to die. Nobody will drink. Nobody will drink. You can stop the drinking habit in a single day. So anybody, even drunkard who is addicted, if you say you go and take the drink, you are going to die next day, he won't die, he won't drink. Next day immediately, instantly you will die, won't die. So all this, the rape, what he has done, the murder he has done, the amount of 1 lakh, 2 lakh crore bribes they have done, it is all suppressed and kept inside. They say, no, I don't get bribed, no, I am not interested in money, no, I am not interested in sex, no, I am not greedy. When you suppress it, it will come out openly. When you think, when you accept it, it will come to the surface. As it comes to the surface, you will knowingly, you will never do a wrong thing. So this is the sutra which we have told you. So just please sit down straight, lift up your chest. Now just meditate on this meditation. What does this meditation says? Objects and desires exist in me as in others. So accepting, let them be transformed. So from today, I am not going to condemn whatever any man or women in the world has committed. And even if they have committed, I just compare and see in my mind, in my heart, whether I do have the same feelings. And if it's so, I'll try to be aware and try to get away from that bad feelings or negative feelings or so-called desire, anger, frustration, disappointment, sexual lust and so on and so forth. I won't have double standards. My anger, if I feel an anger, if I get an anger, and I won't condemn others getting anger. So I won't suppress, I won't reject what all the negative qualities I have, because I understand the rejections will change into suppressions, and suppressions will be in my unconscious state and will come up without my knowledge. So I accept that I have these type of things, negative things, and which will come under my surface, and knowingly I will never touch, I will never use those negative qualities like desires, anger. With this, I am going to practice in my day-to-day life this technique. நண்பர்களே, இந்த 60வது சூத்திரம் என்ன சொல்கிறது என்றால், ஓஷோ சொல்கிறார், விஞ்ஞான பைரவால சொல்கிறது, பொதுவாகவே நீ கோபப்பட்டேன்னா, நான் கோபப்பட்டால் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக கோபப்படுறேன், மற்றவர்கள் கோபப்பட்டால் நமக்கு தெரிந்தவர்கள், அவர்கள் கோபப்படுவது தவறு என்று சொல்கிறோம். அப்போ நான் செய்வதெல்லாம் நியாயம், மற்றவர்கள் செய்வதெல்லாம் அநியாயம் என்ற ஒரு மனோபாவம், ஒரு மனோநிலை இருந்துவிட்டால் அது மிக மிக தவறானது. இது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் என்று சொல்கிறோம். இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்டுடன் பார்க்கும்பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தெளிவு இருக்காது. மற்றவர்களுடன் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் மேன்மை அடையாது. மற்றவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குணங்கள் அது உன்னிடமும் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது, அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, மற்றவர்கள் மேல் இரக்கத்துடன் பார்ப்பாய், மற்றவர்களிடம் உன்னுடைய குணங்களை பார்ப்பாய். இயேசுநாதர் சொல்கிறார், மற்றவர்கள் உன்னை நீ
மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது அல்லது மற்றவர்கள் உனக்கு என்ன செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிறாயோ அதை நீ மற்றவர்கள் மேல் செய்யக்கூடாது. இப்போ உலகத்திலே போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, எத்தனையோ போர்கள் நடந்து இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாடும் தான் செய்தது தான் சரி என்று சொல்லுகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான பணத்தை ஆயுதங்களுக்கும் இராணுவ தளவாட்டங்களுக்கும் செலவு செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். எதற்கு என்று கேட்கும் பொழுது நம்மளுடைய பிரதம மந்திரியும் மந்திரிகளும் என்ன சொல்கிறார்கள்? நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக என்று சொல்கிறார்கள். சைனாவும் அதைத்தான் சொல்கிறது, பாகிஸ்தானும் அதைத்தான் சொல்கிறது, அமெரிக்காவும் சொல்கிறது, ரஷ்யாவும் சொல்கிறது. அனைவரும் தங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக போர் தொடுப்பதற்காக அல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டு ஆயுதங்களை குவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போ உண்மையான அந்த போரை ஆரம்பிக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்று பாருங்கள். உலக வரலாற்றிலே உலக போர்கள் 2 நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இடையிலே ஈராக் மேல் போர்கள் 6000 போர்கள் நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதில் சமீபத்தில் போர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உலகப்போரில் 2வது உலகப்போரில் ஹிட்லர் தோற்றார். அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதி ரோஸ்வெல்ட், இங்கிலாந்து சர்ச்சில், அதே போன்று ரஷ்யா, இந்த 3 நாடுகளும் சேர்ந்து ஹிட்லரை தோற்கடித்தது. வரலாறு என்ன சொல்கிறது? யார் தோற்கடிக்கப்பட்டார்? ஹிட்லர் தோற்கடிக்கப்பட்டார். அப்போ ஹிட்லர் தான் சர்வாதிகாரி, அழித்தது சரியானது, மனித குணம் காப்பாற்றப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. இது மற்ற 3 நாட்கள் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இங்கிலாந்தும் தோற்கடிக்கப்பட்டால் ஹிட்லர் என்ன சொல்லியிருப்பார்? உலகத்திலே சர்வ அதிகாரிகளான இந்த 3 நாடுகளையும் உலகத்தை ஆண்ட நாடுகள், உலகத்தை மிரட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளை நான் ஒழித்து விட்டேன் என்று சொல்வார்கள். இதே போன்று சதாம் ஹுசேனையும் அப்படித்தான். சதாம் ஹுசேனை கொன்றார்கள். இதே சதாம் ஹுசேன் ஜெயித்திருந்தால் அமெரிக்காவுடைய சர்வாதிகாரத்தை ஒழித்து விட்டேன் என்று சதாம் ஹுசேன் சொல்வார். ஸோ உலகத்தில் எங்கேயாவது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. நிறைய பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்கலாம். கொலை செய்திகள், திருட்டு செய்திகள், வழிப்பறி, கற்பழித்தல், இப்படியெல்லாம் படிக்கும் பொழுது ஒரு ரிலீஜியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மத ரீதியான ஒரு மனது இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை சபிக்க மாட்டார்கள், அவர்களை அனுதாபத்துடன் பார்ப்பார்கள், இந்த கொலை செய்தவர்களை எல்லாம். ஏனென்றால் உடனே இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட மைண்ட், இந்த ஆர்டினரி மைண்ட் என்ன செய்யும்? அவனுக்கு என்ன அந்த குணங்கள் இருக்கிறதோ அது நம்மிடமும் இருக்கிறதா என்று அகத்தாய்வு பண்ணி பார்க்கும். ஏனென்றால் அவன் மனிதன், நீயும் மனிதன். அவன் செய்யும் பொழுது ஏன் நீயும் செய்யக்கூடாது? அதே விதைதான், அவனுக்கு இருக்கிற விதைதான் உன்னிடம் இருக்கிறது. ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 5 நிமிடத்துக்கு முன்னாடி அந்த கொலைகாரன் கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்திருக்க மாட்டான். திடீரென்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு கொலை செய்திருப்பான் அல்லது கற்பழித்திருப்பான். அதே சூழ்நிலையிலே நீயும் இருக்கும் பொழுது ஒருவேளை நீயும் அப்படி ஆவாயோ என்பதை நீ அகத்தாய்வு பண்ணும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் உனக்கு இருந்தால் அதையெல்லாம் மேலே கொண்டு வருகிறாய், கொண்டு வந்து அதை கரைத்து விடுகிறாய். பொதுவாகவே உனக்கு ஏதாவது சில வீக்னஸ் இருக்கிறது. வீக்னஸ் என்றால் என்ன? கோபப்படுகிறாய், காம உணர்வுடன் இருக்கிறாய், சில விஷயங்களில் ஈடுபட முடியவில்லை. அதுகளையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த குறைகள் எல்லாம் மேலோங்கி வருகிறது. மேலோங்கி வருகிற போது அந்த குறைகளை பற்றி நீ நன்கு விழிப்புணர்வுடன் இருப்பாய். அந்த குறைகளை எல்லாம் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும்போது அந்த குறைகள் எல்லாம் மறைந்து விடுகிறது. இல்லை, எனக்கு எந்த விதமான அந்த பழக்கங்களும் இல்லை, எந்த விதமான அந்த குறைகளும் இல்லை என்று நீ நினைக்கும் பொழுது அது உன் ஆள் மனதிலே அடங்கி விடுகிறது. அது சமய சந்தர்ப்பம் வரும் பொழுது மிருகமாக அது மேலே வந்து விடுகிறது. கொலை, கற்பழிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திட்டமிட்டு யாரும் செய்வதில்லை, திடீரென்று வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த திடீரென்று வரக்கூடியதுக்கு என்னென்னா அவன் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலைதான், அதான் உள்ளுணர்வுலே இருந்திருக்கிறது. அப்போ உள்ளுணர்வில் எனக்கு இதெல்லாம் குறைகள் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து அதை கொண்டு வரும் பொழுது அந்த குறைகளெல்லாம் உன்னை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. பொதுவாகவே ஆர்டினரி மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சாதாரண மனது அப்படி என்பது என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, சாதாரண மனது என்ன என்பதுனா
மற்றவர்களுக்கு என்ன இருக்கிறதோ அதே தான் எனக்கு என்று அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க மனநிலையை உடையவர்கள் சாதாரண மைண்ட் உள்ளவர்கள் என்று சொல்வார்கள். எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி மைண்ட் என்றால் என்ன? வித்தியாசமான மனிதர் என்பது அவருக்கு அவரே உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது தான் வித்தியாசமானவன் என்பதை சொல்லும் பொழுதே, மற்றவர்களை விட நான் வித்தியாசப்பட்டவன் என்று சொல்லும் பொழுதே அங்கே அவருக்குள்ள குறைபாடுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். யாரும் யாரிடமிருந்து வித்தியாசப்பட முடியவே முடியாது. முயற்சி பண்ணிக்கொண்டே இருக்கலாம் வித்தியாசமாக இருப்பது போன்று. வித்தியாசங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. மற்றவர்கள் நீ கோபப்படுவது போல அவனுக்கும் அந்த கோப உணர்வு இருக்கும். நீ ஆசைப்படுவது போல மற்றவர்களுக்கும் அந்த ஆசைகள் இருக்கும். அந்த மனதை ஏற்றுக்கொண்டால் மனித உறவுகள் மேம்படும். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிசைர்ஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பொருளாசை, பேராசை, பண ஆசை, பெண் ஆசை, மண் ஆசை, ஆணாசை, காமம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிசைர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் மீ, அதெல்லாம் என்னிடம் இருக்கிறது. ஆஸ் இன் அதர்ஸ், மற்றவர்களிடம் இருப்பது போல எனக்கும் இருக்கிறது. அதை accepting, அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது லெட் them be transformed, அப்போ அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் மறுவடிவம் எடுக்கிறது, அது உன்னை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. ஸோ இந்த philosophy is a very very important philosophy. உன்னுடைய பர்சனாலிட்டி என்றால் என்ன? அகத்தாய்வுக்கு. அப்போ நீ யாருடன் பார்க்கும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் அவர்கள் உன் மிரராக இருந்து அவர்கள் மூலமாக உன்னை நீ பார்க்க முடியும். மனிதர்கள் எல்லாம் ஒன்றுதான், யாரும் வித்தியாசமானவர்களே கிடையாது. ஒரே உணர்வுகள் தான். உணர்வுகள் மட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுதான், ஆனால் அதனுடைய சதவீதங்கள் மாறும். உணர்வுகள் எல்லாம் ஒன்றுதான். கோபதாபம், காமம், பொறாமை, பேராசை, மற்றவர்களை இழிவுபடுத்துவது, கேவலப்படுத்துவது, பாராட்டுவது, அனைத்து உணர்வுகளும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒன்றுதான், ஆனால் அதனுடைய சதவீதங்கள் மாறும். ஸோ இந்த 60வது சூத்திரம் சொல்வது போல, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அது இருப்பது போல் என்று இருக்கும்போது, நீ மட்டும் வித்தியாசமானவன் என்று உணராமல் இருக்கும் பொழுது, கணவன் மனைவிக்குள்ள உறவு, ஒரு நல்ல தந்தையாக, நல்ல தாயாக, நல்ல ஒரு காதலனாக, அப்போ வாழ்க்கையில் பல ரோல்ஸை எடுக்கிறீங்க. நீங்கள் ஆஃபீஸில் போனால் மேனேஜராக இருக்கீங்க, உங்கள் கீழே வேலை செய்கிறாங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் முதலாளியாக இருக்கிறீங்க, உங்கள் மேல் அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் வேலைக்காரராக இருக்கிறீர்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு நீங்கள் ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரராக இருக்கிறீர்கள், சொந்தக்காரருக்கு நல்ல சொந்தக்காரர், இப்படி பல உறவுகளை மேம்படுத்தி சமுதாயத்திலே நல்ல பெயர் எடுக்க வேண்டும் என்றால் இதை மட்டும் நீங்கள் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே உணர்வு தான் உனக்கும் இருக்கிறது, உனக்கு இருக்கக்கூடிய அதே உணர்வு தான் மற்றவர்கள் இருக்கிறது. மற்றவர்கள் செய்வது அநியாயம், நீ செய்வது நியாயம் என்ற மனப்பான்மையை விட்டுவிட்டு எல்லோரும் ஒன்றுதான், எல்லா உணர்வுகளும் ஒன்றுதான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீ எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக மாறிவிடுகிறாய். அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, அதான் பிரச்சனை. 99% ஏற்றுக்கொள்வதை, அந்த 1% மற்றவர்கள் எப்படியோ அதுதான் நான் எப்படியோ மற்றவர்கள், இந்த உணர்வு தான் இந்த 1% மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். அப்படி அதை புரிந்து கொண்டு விட்டால் நாட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. தேங்க்யூ.